让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hakka cuisine is renowned for its rice dishes. In particular, rice dumplings known as ban are a must at traditional celebrations and play a special role in Hakka culture. Several different varieties of ban have been created over the years, reflecting changes in Hakka people's living environments and in the seasons. Different ingredients are added to create special sweet or savory varieties to be eaten on different occasions, like during tomb sweeping or the New Year. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我係阿邊個Leo。Hello, 你好，大家好，我係 Josephine. And it's about time for the Lunar New Year celebrations, and I'm sure the Hakka culture has a lot of food to offer. 其实快要过年了。对啊。过年的时候，客家人最喜欢的主食应该是都跟米有关。对，因为客家先民大部分都是务农嘛，所以我们有很多的这种米做的食物啊，都是跟着时间、跟着节日来做一些变化的。对，好像过年你会吃什么版？过年应该跟年有关，年糕。年糕没错，大甜拌，对，它也是一种拌嘛。是，没错。好，那再来呢？讲到正月15它会有那个新丁拌。对，这个有教过，我记得。新丁拌嘛。对，那就是前一年有生小孩的，今年就可以做这个新丁拌来敬献给神明，然后呢再把福气分享给周围的朋友。对，希望大家都可以生个小孩这样子。没错，感受这个喜事。好，再来呢还有什么呢？我突然间想到，我自己很爱那种有包馅料的，然后它好像叫爱板，是不是？对，就是长得绿色的，然后它里面会有包一些咸的东西啊。那绿色的呢，就是捏板，它里面有加了一个香草植物捏，所以呢有特别的味道，然后在口感也蛮特别的。对，我喜欢吃咸的，所以里面多包一些萝卜丝啊、虾米啊、对，绞肉啊都可以。对，蛮好吃的。最后我突然想到，甜点里面非常重要的它也不是叫拌，但是它叫做起拔。起拔是客家非常重要的一个米食啊，通常就是在这个办喜事之前呢，就会做这个起拔，让客人能够吃一下当点心。对，甜甜蜜蜜的嘛。对。All right， 我们现在来教这几个拌让大家知道怎么发音，用客语来发音，包括一开始教的年糕、甜拌 ，and then 还有新丁板、新丁板 ，and finally the 爱板、捏板。Okay, these are 3 different types of rice dumplings in the Hakka culture that are so delicious. And that is today's Talk About Hakka here on ICRT. 什么太嘎？汉字 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.